Tashtele Lakarsang Tarin Pergalon Yeton Chiga Shipu Shergu, Chilon Yeton Sani, Daudumbe, Trunilaya, Large Essishi Zogan, Zamning Shide Tebe, Pergilana Mebe Uti, General Consecam Gawan, Kunting Chuchiba Chembucho, Joel Hatan Chebe, going up Pune, Tambar, Kui Tempe Shene, Chiluk Dargundan, Geju Kabdula Pebe, Kui Tunga Tuje, Sungzishuwe, Shunde Zebode, Unzushuye. Terinki Zegoitolaya, Kunjun Zowo, Himachal Ngade Chikablenche, Kusha Jairam, Takurcho, Tatoneya, Pepshunangaye, Taganashinki, Kunjunlaya, Ganden Chirumche, Chota, Mixe Kunjunlaya, Kusha Richard Ge, Choje, Pepshunaye. Tashidilik. Today, 6 July 2022, marks the auspicious occasion of His Holiness the Great 14th Dalai Lama's 87th birthday. Here in the courtyard of Tsuglakang, the main temple of His Holiness the Dalai Lama in Dharamshala, we mark the official celebration of the day as we welcome our chief guest, Sri Jairam Thakur, the Chief Minister of Himachal Pradesh, who is joining us online, and our special guest for the occasion, Richard Gere, the chairman of International Campaign for Tibet and a very dear friend of His Holiness the Dalai Lama and the Tibetan people. We also have Gyabje Gande Tirumbuche amongst us today. Taganashinki, Tarinke, Zegotolaya, Himachal Ngade, Shina Lenche, Kusha Rakesh Patania, Chota, Ngadege, Trezotimi, Kusha, Vishal Neria, Choje Pepshunaye. Tarin Shoba, Sugar Lagerilla, Nangwe Chechoki, Zerim Tata, Legbar Drupche, Tata Unso, Sugar, Dharamsala, Teaching Trading, Zula Kanke, Chere Nalaya, Zego Unzu Shugu, Toma de la Ya, Kunten Zowo, Himachal Ngade, Chikablenje, Kusha Jairam Thakur Chone, Tatoneya, Sunche Nagare. We will begin the official celebration of the day with a video message from Sri Jairam Thakur, the Chief Minister of Himachal Pradesh. मैं ठीक है हेलो टेस्टिंग फ्रॉम शिमला आप भी बोलो जरा आप बोलो अपना भाषा मैं साउंड कर रहा हूँ जरा एक मिनट साउंड कर रहा हूँ हाँ बोलें जरा आप बोलें नहीं है आपकी आवाज हाँ डन 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 ठीक है
डन आप बात करो 아침이라 생이도에 주산 해게 너네 사단 자리 앙살이 등아도 나도 쉬시하긴다 로아 땅도 세와 봐 나도 CM를 비기 तो मैं अभी 25-30 साल तक और हाँ तो अभी तो सवादा से टाइम है सर सवादा से अभी भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड है वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं तो ऑडिबल है वहां पर हाँ जी म्यूट कर दो सर अपना वीडियो म्यूट कर दो हाँ कर लो फिर सवादा से ज्वाइन करना वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गए चलो ठीक तो क्या तो टेंके शुए ला या जेगो तोंगमा दे ला उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी तो सोवो हिमाचल ngade जी कैप्टन चेंज होने तातो ने या सुशे ना या रेसा थंदा तबे चेंज थारी जाना सा कि आपने ज्वाइन कर दिया अच्छा चल जाएंगे बोलेगा ठीक है चल थोड़ा वहां से कोई बोलेंगे पहले थोड़ा सा हाँ जी करो जाओ 알로 치밀라 hello okay thank you they are waiting yes अभी कौन लोग ये लोग बैठ गए सारे जो ठीक तो बोल रहे स्टार्ट कर लें ओके थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार और आज बहुत ही पवित्र दिन जहां दलाई लामा जी का आज 87th बर्थडे है मैं धर्मगुरु आदरणीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान करे कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें और आप सबके और हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन भी करते रहें और जिस प्रकार से वो मानवता की सेवा में लगे हैं इस सेवा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से वो दे रहे हैं इस को वो जारी रखें ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं भगवान से कामना करता हूं मुझे इस बात की खुशी है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी आदरणीय दलाई लामा जी से फोन पर बात हुई और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और प्रसन्नता के साथ साथ जब मैंने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो बहुत उत्साहित होकर के उनने कहा कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके लिए भारत सरकार का प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूं और साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि धर्मशाला जब आना होगा तो मिलना होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा जैसे भी मेरा अगली बार धर्मशाला आना होगा तो मैं दलाई लामा जी से मिलने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात हम सब लोगों के लिए आज के इस अवसर पर कि जिस प्रकार से एक उम्र के एक दौर में पहुंचने के बावजूद भी जिस ऊर्जा के साथ जिस शक्ति के साथ आदरणीय दलाई लामा जी हम सब लोगों को
मानवता का संदेश दे रहे हैं, सेवा का संदेश दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में तिब्बत के लोगों को संगठित करके शांति के साथ अपने काम में, अपने सद्भाव के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय दलाई लामा जी को बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। और जिस प्रकार से दलाई लामा जी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात धर्मशाला में आप सबके बीच में रह करके पूरे देश भर में शांति का संदेश दे रहे हैं, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि दया का भाव हमेशा उनने जिस प्रकार से जागृत किया है लोगों के मन में, और सेवा का भाव जिस प्रकार से प्रेरणा के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया है, इससे न केवल तिब्बत के लोगों को जो हमारे देश में रह रहे हैं या देश के अलावा दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको प्रेरणा मिलती है, बल्कि हर भारतवासी को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए प्रसन्नता की यही है। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि एक बहुत बड़े संघर्ष के जीवन में से गुजर करके दलाई लामा जी यहां तक पहुंचे हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा जी का तिब्बत से भारत में आना हुआ था, और 17 मार्च को वह तिब्बत की राजधानी लासा से पैदल चले थे और हिमालय के पहाड़ों से लगातार 15 दिन से भी ज्यादा का समय पैदल चल करके वो भारत में प्रवेश किए थे। और उसके पश्चात भारत आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि तिब्बत के लोगों के लिए मेरा ये जीवन सदैव समर्पित रहेगा, उनकी सेवा के लिए, उनके काम के लिए, और उस प्रकार से आज तक भी वो उस काम में जुट करके लगे हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आदरणीय दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जो है वो संरक्षित किया है। तिब्बत के मुद्दों के समाधान के लिए सदैव अहिंसा का रास्ता अपना करके सभी लोगों को प्रेरित करते रहे। इस बात के लिए मैं दलाई लामा जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां पूरी दुनिया उनको इस बात के लिए बधाई भी देती है। और इसी कारण से जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका, जिस तरह से लोगों को प्रेरित करने का उनका स्वभाव, इन सारी चीजों को देखते हुए दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। धर्मशाला हमारे लिए एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इस इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पूरे देश और दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर धर्मशाला बनी है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आदरणीय दलाई लामा जी का है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उनको मिलने के लिए धर्मशाला आते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब धर्मशाला आते हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश जो छोटा सा राज्य है, इसका जो है एक इसकी पहचान जो है पूरी मैं वहां आकर के मिल लूं और आदरणीय दलाई लामा जी का भी आशीर्वाद लूं, और आप सभी महानुभाव जो वहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में, जहां जन्मदिन का ये महोत्सव यहां पर आप लोग मना रहे हैं, इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में वहां पर रह करके आप सबसे मिलूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ से शिमला से चॉपर जो है वो फ्लाई नहीं कर पाया।
इस कारण से मैं वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़ करके अपनी शुभकामनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि दलाई लामा जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। हम सबको उनके जीवन से सीखने को जो मिलता है उसको अपने जीवन में हम अपनाएं और आगे बढ़ करके हम सब लोग मिलकर के काम करें। इसके लिए मैं आप सबसे भी इसी बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ करके काम करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कोविड की सारी सिचुएशन जिस प्रकार से हमारे देश के सामने, हमारे प्रदेश के सामने रही, उसमें भी दलाई लामा जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस कोविड के इस दौर में सबको सावधानी बरतने का इन्होंने संदेश दिया। और संदेश देने के साथ साथ में जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई, उस वैक्सीन को लगाने के लिए खुद इन्होंने अपने आप इस बात का जिक्र किया कि ये वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए इस वायरस से ये एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, उपाय है, और इसका हमको पालन करना चाहिए। और वैक्सीन लगा करके बहुत सारे लोगों को, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को एक संदेश दिया कि हमको इसमें सहयोग करना चाहिए, जब कई तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि सभी हमारे तिब्बत समुदाय के लोग वहां धर्मशाला में हों, चाहे वो हमारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हैं, चाहे वो देश के दूसरे हिस्सों में हैं, सभी जगह भारत की संस्कृति को भी सम्मान करते हैं और हम सब लोग भी तिब्बत की संस्कृति को भी सम्मान करते हैं। जब हम एक दूसरे की संस्कृति को हम सम्मान करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में भी, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमको, जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी प्रेरित करते रहना चाहिए। उनको भी इस संस्कृति और संस्कार के साथ जोड़ करके सदैव जो है वो काम करने के लिए हमको कहना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा जो रिश्ता वर्षों का बना हुआ है, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मुझे आज के इस अवसर पर कहने का मेरा अभिप्राय है। यही मैं कहना चाहूंगा कि हम मिलकर के आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, सहयोगी बने, एक दूसरे को जहां हम मदद कर सकते हैं हम मदद करें। और ऐसे में रह करके जहां तिब्बत की सारी कम्युनिटी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहती है, हमारे भारतवर्ष में रहती है, उसके लिए भी हम साथी और सहयोगी बन करके मदद करने के रास्ते में मदद कर सकें। और आप सब भी भारत की संस्कृति को और भारत के लोगों को जिस प्रकार से अपना एक रिश्ता बना करके उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी बात हुई दलाई लामा जी से। आदरणीय दलाई लामा जी ने कहा कि डॉक्टर्स मुझे हर हफ्ते चेकअप करने के लिए आते हैं और चेकअप करने के बाद कहते हैं कि आप बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और अभी आप 25-30 साल और ज्यादा साल भी जी सकते हैं। ऐसा करके उनने मेरे को हंसते हंसते अपनी बात कही। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप 25-30 साल नहीं, आप हजारों साल जिए, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जहां जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग दलाई लामा जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहां मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय दलाई लामा हम सब के लिए जीवन भर प्रेरक के रूप में रहेंगे, हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे और उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, मुझे मालूम नहीं मेरी आवाज आप तक किस प्रकार से पहुंच रही होगी, लेकिन कोई बता रहे थे कि कोई टेक्निकल इशू बीच में आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। आपकी भावनाएं हम तक और हमारी भावनाएं आप तक, तो अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया है। और एक बार फिर से श्रद्धेय दलाई लामा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में
यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। हिमाचल ngade ji kyablen chen chola tuji che shuwa da da che di je la ya pende si kyong chone phe ge gap chen be ya dar kan yin su den gap phe ge de ga so ne ngare tan che phe ge gap chen be ya lu ta ya ga ya lu be ju. We would like to thank the Honorable Chief Minister. Honorable Si Kyong will now hoist the Tibetan national flag, while Tibetan Institute of Performing Arts will lead Tibetan and Indian national anthem. Mình mang sang mà cú sinh năng đó nó chơi gì. Di je la ya pende si kyong chone kubar tongje rumbo che mente ten sum degwi shugyu da de je che de chimshi pa che wa le chap cho da phe ma ji de zo 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 shen nam ni ka le nam ba chimshi pa shen yap shi ko ko nam ba ka wa sum ke je zo surba nam ba rawan chen ke de chen kha ke genji nam be rim shen ten jung je da dumbu da chap ji phe ke de ga so ne tuk ju yang de she be nyam she bu gyu da chapchik la ya suje desi degwi shugyu de da chapchik la ya sane gonjin ki koti wala ya dasa chesum chikti sobe tente chunje la ya ngar se tang gya dan choksum tingyu na teshe sigwe na gyu je yin. Honorable Si Kyong will now lead the offering of mandala to the portrait of His Holiness the Dalai Lama, the Pro Tem Chief Justice Commissioner, the Speaker and the Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in Exile, the Cabinet Ministers, other Justice Commissioners, Yapshi family members, the former members of CTA leadership, the heads of the 3 independent bodies will offer ceremonial scarves to the portrait of His Holiness, while the members of Tibetan Institute on Performing Arts will sing Tukchu Yangde as the ceremonial tea and rice are being served.
DJ ge jerim de la ya dating phukim lobda ne ngombe de sigwi shugyo. Students of Upper TCV School will present a traditional performance. Dida shorto yara tanda penden sikyong cha da kuntre nambe tente chunje ge ngarse de jotek nangro na shugi.
DJ la ya churik le gong ke kyap gong phe ke dewa chok mane gewe gong she zo song to phe ke aji la me gyuze ke keje tan chung pe lu gyu she be cha de pende tim shi ba chewa le sap chone unje na gyu. Organized by the Department of Religion and Culture, Central Tibetan Administration, the Tibetan Institute of Performing Arts has published a book on the evolution and characteristic of the Tibetan art of opera. I request the Honorable Pro Tem Chief Justice Commissioner to launch the book. DJ la ya kap ni be ge shung che rik chi kang jing ge cha ke de phu na re thati na ro na DJ la ya mu thu ne pen de tim shi ba che wa le sap cho ne phe mi tik zo churi le khong ke khoti wo la ya phe ki ri me che de kha ne la ba thar sen pe gen di ba nam la ya kap ni be shung che rik chi kang jing nyam shi thar chin ki cha ke na gyu. I request Honorable Pro Tem Chief Justice Commissioner to present certificates to the graduates of the second batch of Buddhist Studies Research Program under the Department of Religion and Culture. Dine ya censhu rimshi nyendo shugo ye tangbo de la kagyu tholop ne ye ba lobe kunjo sangbo la re sha khora phe tu me sa kusab la ya chenyi tha sang ke kunjo doje la ne cha ke she na re sha di jela ya peyu chogorling ki lobe uken pinzo la re sha khora ya chartu mindu di jela debong gomang thazang ki geshe gentu lontob la re sha tanda niba di peyu chogorling ki lobe uken pinzo la re khora petu meza shuri le gone she na re sha di jela ya debong gomang thazang ki geshe gentu lontob la shiva de la chonang ma gyun ki lobe lagab la re sha di jela ya meri linki geshe tenzi kunkyab la re sha di jela ya mutune meri linki geshe jimbat se den la ge ngwachab la ya geshe tenzi kunkyab la ne sharana shugi मेरे लिंक की गेशे दावन नाम के ला के छके या गेशे तेंसी कुंजब लाने शेना रेशा मेरे लिंक की यंगा गेशे यूंटुन तशी वैसे लागे छके या गेशे तेंसी कुंजब लाने शेना रेशा दी जेला या गुबदेला पेयु चोनांग कोंबे लोबे कुंगा लुंटुबला रेशा di jela ya
juba de jebong lose linki gesel haramba tenzi pechola resha tanda shenang chage shenang ge kong namba kap ni be ge shungche rigji kangji lomye ve chage shenang ge shada re digi jege zerim de la ya dharamsala la ya neshuk phelpo chiso Nepali community ne takkan tukun sheba sigvishu yo. The Nepali community of Dharamsala will perform next. गद्दी Nepali community ki tanda pelpo jiso ki she de tatu mindu songu do di sabla ya Ladakh kusab khachi ne Ladakh ki shena segwishu gyo. While the Nepali community gets ready for their performance, I request the representatives of the members of Ladakhi community to present a Ladakhi folk song.
शीतले गमो याकर सल्दावा दा चेलुराव याकर सल्दावा दा चेलुराव नाज़ाये फोलो तुमी मेये ये सिर्फ ये रे ये चिदू जुरिन जंसेरी तीनी में जुरिन जंसेला तीमी में choa min dume bunga ya gabe tu shishaniye bunga ya gabe tu shishaniye amajule shuli nigahu bada baka main janala hola amajule shuli nigahu bada baka main janala hola DJ ke Jerem Dalai permitting to shirik lekon ke dikshu mai pege DJ ke Jerem Dalai permitting to shirik lekon ke dikshu mai pe rikji kangjin ke nyamshi pa sonada sambota lobje pege dojurin chela la ya nyamshi tharsin chungwe cha ke pende chitu chongso chone nangro na shugi korang ngoi so charto me sa ngosap la ya jigme gyangsen la ne shenai resha. I request Honorable Speaker of the Tibetan Parliament in Exile to award certificate to Doji Rinchen, who has successfully completed his research under the Department of Education's non-formal research program. DJ ki Jerem Dalai pende chitu chongso chone motune ya kuila member sadu chang seten doji chota kujar member sewan tamtin cho namni ne treden tanteve chizo shepshu kangleng nawar ngakje ta tuji chishu chake nairesha. I request Honorable Speaker to present award of appreciation to Dr. Tseden Doje Sadutsang and Dr. Tsewan Tamding for their continued service towards communities' healthcare. Kuila member sadu san seten doji chogi logyu nyingde shi nyende shwe yin kuila member sadu san seten doji chone jigdong gubge ngapchu ngani lo la ya lesala tungwa resha jigdong gubge tukju re jigne dunju tambe pala ya doji ling St. Joseph's
tolop ne yu angde tangpe konso chula ramjen pe lobjong tharsen chungsha kon chula lobda dimshi backup la ya lobju ke chungche genkur na tolop ke tude chomti genkur la sobe legon namangshi nasha chikdong gubya dunji tuni ne dunji temke pala ya Pondicherry Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research ne mempe lobjong tharsen chungsha chikdong gubya gechkani lola ya TB tan thango neshi tola ya England Wales tugla lob kan to lomnya nasha chikdong gubya keju khyapge lola ya kuila mempa la kosha nawasi tata jege mutu ne shemire chikdong gubya gubchu ne guju koji pala ya nyanda chenki ari Harvard tugla lob da chemone geji mimang ke treden thola ya tugla ramjam ke laba tharsen shungcha langba tu ya debe lonni nangla ya rangre pemi dudu sane khala ya to yip nyerim churgu khabe kapsu ya ngongo tan chwetap so ke thola lobden ke chale hleme na yo ba che ke logyu ningdu so di jela ya kuchar memba sewantam ti cho ke logyu ningdu shi nyende shya la ya kuchar memba sewantam ti cho chikdong gupya chukchu reksom ne dunju tuni pala ya dalaosi lobden nangla shirim lobjong tarsen chung ne peki menzi kangla ya menlop kap sumbe konso dushu nangsha chikdong gubya dunchu temke lola ya memba kachupa tarsen ta geju kap din ta gubchu khorgu lo sese nangla ya menampa chungwa ta menampa dingwe lake sese nangsha nitong chi chinta tangpo ne nitong shi ki chinta chukchi pala ya peki menzi kangki menjor dezen ki genzin tuge she nangsha nitong chikle chinta gube na chinor konskem gu chomcha ki kuchar wala ya koize nangwa ta she kuchawe chale nangmi resha nitong chungni le chinta sumpe tse ni ne chete menzi lenso ki chokse tuke ya she nasha konki chige ari zobo yuwe Australia ta Europe gekab England ta Swiss Holland Poland Ireland France Germany la sope nangla ya phege sori be kola ne ye ta nyam to khodur tamshe ta menki loten so ke tola ya leten che to chebe nanyong ke shiresha phege sori be lobjong tarse shenke namla ya sori be lobti ta chapchi to member nyamso namla kapti so lobten ta sabjong nangmi ta lakba to kucharwa member changwan tamti choki rangni la kunge yeme la mate par gyundu ne ngadu chuje goban ne chiru chuje tangbo pala ya neba la tendu chegen namla taje chego ka thusan nangwa ta milo shipchul hala jizo treden thola sorry be melu thone phemi cho yuwe chinang ki miri mangbula ya phenlap chembo nangwa chi resha debe loni nangla ya rangre phemi dude sane khala ya togri nyerim churgu neyam khyapde chungwe kabla ya ngong tan chue tabla sobe lobden ki chale lheme na yo ba che ki logyu ningdu so DJ la ya shena sikbi ji ye dasane de pelbo chizone ya takan tukun sheba sikbi shugyo. I request the Nepali community in Dharamshala to perform next. OSR Digital, entertaining the nation.
गर्न आकी छेउ माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै Shabloni senga kobe pemitik zuki leje tang shila ya leje demko lenkane leke bugyu leje kone belugyu nyingdu asura ya nyende shuchowachi leje teta la ya chage tan jeta penten sikyong chone sere narona shuyi. I request Honorable Sikyong to present awards of appreciation to 4 civil servants who complete their 25 years of service this year. Leje shabloni senga lenken tangpo de Timdung ishi omo la ye tungje ishi omo la ne gupchu konga lo la ya tungle nerim to kosha chune desu nyamchip kan la ya lengen kweti na sha jikdong gupya gupchu kogu lo la ya tungshe nerim la ya nebar ta nidong ni lo la ya chöden lekon la nebe chungsha nidong nga lo la sungdong nerim la ya nebar chungsha tene nidong ge ne nidong gupar la ya shungje minpe lobkyo la pena sha loji ge lobjong cha che chi kobe je la ya kadung insan la lengen kweti na sha tene nidong gu lonjung ne chiti lekon la ya nebe na che thongma lo shi yeme ge ring la ya ne sungdong ta tene nidong jongsum lo la ya tungpar nerim la ya nebar chungje mu de chiti lekon la ya legur shi bare nidong chutu lo la ya chöden lekon la ya nebe ta nidong chobge lo la ya Tungi cheme nerim la ya nebar tante penjor lekon ke tungje la ya nebe nasha nidong nishu zaji ke jinda dumba ne songje chede timship kan ke timjong to nebe chungje tata timjong nangmi re tungje yishong mo la DJ di shablo ni senga lenke mitang shibu nang ne nibate leje demko lenga ke tungje tsri yang ki la yin Tungje siri yangi la ne thongma gupchu konga lo la ya tungle nerim to la churi le kon la lengen kuting na sha gupchu korgo lo la ya tungshe nerim la ya nepar chungsha nidong nga lo la ya sungtung nerim la nepar nidong du ne dadang sumla gi ring la ya shungte minbe lobjong la kyo na sha tene
penjor lekon la ya lengen quitting na ni ton dune ge pa la ya shungde min be lobgyo la phen na sha lobjo ne chil khortsam be je la ya treden lekon la lengen quitting na sha ni ton jungyin ne chushi pa la ya phege dyoga chokbe genjin na sha tene kadong ik cha ta ni ton chushi le chin de chuba ne lo ni yeme ki ring la ya phege si ju nyam shi khang ke thungphar le kur shu na sha ni ton chudu ne chokge pa la ya chidil lekon ta ni ton chokge ki chin de chuba ne sung je thungi chemo la ya ne bar ke thongmar phege si ju nyam shi khang ke thungche ta ni ton gule ni ton churgu le chin da nga ba ne leje dem ko leng khang ke thungche la ya ne bo chungche tan da leje dem leng ke thungche nang mi re DJ la shablo ni senga lönke sumba de gangto sane gonje tungje chusam lakwa siring la ye korang ki logyu ning de shuwa ina sane gonje lakwa siring la ne gubju kopden lo la ya ledong nerim to la kulu de den lekong ki ledong na sha gubchu kopge lo la ya men pat nyamte ki chiba la nebe chungsha ni tong thambe lo la ya habapur sane gonje lekong ki ledong la ya nebe chungsha ni tong chi lo la la lete gi nerim la ya nebar chungche men kot sane gonje lekong ki ledong la ya nebe nasha ni tong thu lo la ya dejen genjin ki nerim la ya nebar chungsha ni tong ge lo la ya shilong sane gonjin to nebo chung nasha ni tong chungni lo la ya thungle nerim la ya nebar chungsha tene ni tong choksum ne chutu la ya kulu sane gonjin ta tene rimbe bela kopi delar ki sane gonjin men kot sane gonjin che nasha ni tong churku lo la ya thungshu nerim la ya nebar ta ni tong ni shu chachik lo la ya leje leten sengten chung che lochi ki shablo pharma sweze chungwa chigre sha ni tong ni sang ni lo chin de shiban ne gangdo sane gonjin la ya nebe chung che tata gangdo sane gonjin nangmi re leje shibona ne thamade shivadi shabloni sane gonji doji siring la ye dili sane gonji doji siring la ye khong chikdong gubgya gubchu khobden lo la ya shunjong nerim to thomar sharkhumbu social egang ki ledong la ya lengen koting na sha ni don chik lo la ya gendong nerim la ya nebar ni don ni lo la ya chidil legong la nebe ni don nga lo la ledong nerim la ya nebar ni don ge lo leto nerim la nebar ni don josum lo degen nerim la nebar ni don chutuk lo la leje leten sengten chungwa loji ki shablo pharma chungsha ni don ni shu chajik lo la ya thungle nerim la nebar ta lodi ki chinda chungni pe che ni sabge ne dili samye ling sane gonjin ki lekula ya nebo chungche tata dili samye gonjin ki lekul nangwe re khona tata sane la phe tu me sa chake sheken ki ngosap la ya kamatile la ne she na re sha DJ la mutune pendel sikyon chola ya shwela ya pimitik zu ki leje leten sengta top ken dejen genjin konso shiri le kon ke tongchen gendin tyon la ta lecha dejen kon ne pora lotik sane gonjin le kon ke letung ne leto tenji kungala namni la sengta chake narona shuge. I request Honorable Sikyon to present the Service Excellent Award to Deputy Secretary Gendi Yönde of Department of Education and Office Superintendent Tenzin Kunga of Pokhara Tibetan Settlement. Tanda Kurani ge logyo nyingdu chishuwa ina shiri lekon ke tungshin gendun tyon la ne tongma ani don chulo la loni giring la shiri lekon ki pyu lo dep chomti che do chegen ngo thola ko sha na wa shi zirim kebe pyu jong dep chomti ta shiri tu dep ki chomti gen kur shu na sha loni chegen ki tyon sang we je la ya da dang shi da che ga la sam giring la ni le ngo we ton ne chomti be le kur mu tu ne shu sha de je loni ring ga la ya shiri lekon ki rang kong le je ba la ko sha chung je zirim go ba ne chung ni par ki pyu lo dep ki chomti ta shen ya lo de ka shu da ta chu ge lekon ki pyu ta ya so ge je na sha ni don chuk ji lo la khong chung le ne tola ya leje ngoma la mixe ko sha na je shirim khome gi phi lo de ge chomti gen ko na sha ni don chungni ne shirim ogme gi phi lo de chazang kya shim na che ni don chang lo lo ta khala tempe shu to ba chung sha ni don chang ne shirim khome gi phi lo de chomti ki ni don chuptin lo lo ta khala tempe shu che chen phi mi shirim lo ta khala ya jin ta tang bo ne chungni pha la shiri shen si ju ki gong den da thin be phi gi ke jong de ko che to ba chung sha ni don chop ke lo la chung shen ne rim la ya ne bar ta
daga wi tingrim sheyen hanso ki gyayong phi lapshir tu tu khasapta gyurje tong to bachungsha kongki phi lode ki somti pe lengen teng la ya lo ge hla ge ring la chenjo bi mi sheyen hanso ki phi chembe genjin ki gengorda ni to ni sa ji ki chin de geba ne sung che chenjo bi mi sheyen hanso ki lode chembe genjin ki legor shumi ta chapchi phi ki ke ta rishung lob ta kha ki phi lode somti ba ta te che de tu ba chi jo ki gengor so shushin do dorna tungshe Gendun Tayon Lagi, Laksam Chembe, Milo Chongan Hagi Ring La Ya, Zomdik Bele, Kur Zo Shube Tone, Pimitik Zuki, Shen Tadeve, Chago Kala, Sishu Shamde, Migwer Weba, Druyoba Sonta, Nidon Nishu, Zajik Luki, Genzin Desenki Leje, Sengta Di, Tungshen Tenzi Tayon La, Nande Keva Yinshe, Leje, Sengta, Demdru, Sojung, Jimmy Tone, Tajon Nasha, Kona, Wisu Jarto Me, Wasab La Ya, Losan, Gasola, Shenai Resha. DJ la leje sengtuen sheke niba de peyu pora lotik sane gonji lekong ke le to tenji kunga la ye koran ki ngote ning de shishuwa ina tenji kunga la ne ni don chosum lo la ya le jung nerim thola peyu pora tashling sane gonji lekong ke jidung la ya kosha chungwa shi re sha ni don chop ke lo la ya le to nerim la nebar chung che mutu ne tashling jidung ke lengke na sha ni don churgu ne sung che darang ge ta chegal ha ge ring la ya tashling sane gonji ke le sap ta jidung ke legor chikjo Sha, Nidon Nisajiki, Chintu Chungni Penala ya, Leto, Nerim Ranjaki Tola, Piyu, Pora Lotic, Sani Gonzi Lekonki, Letungla ya, Nepe Chungsha, Tandabado Konki, Leyin Ring la ya, Nidon, Choksum Lola, Pora Tronde Legon la, Ngoja, Shudu Chije, Petuk Lona, Tuk Yenche la, Chikese Laker, Nisha Matopa Namla ya, Laker Topsen Chungsha, Pora Tashling Sani Gonzi ki, Lesab Nangve Kabla ya, Debe Loshe ki Ring la, Kimse Yumi ne Shija ke Saje Tela ya Nyonglen Kangya Mangta Shik Teshi Yoba Teta Seya Che Do Sanesu Mikse ke Sakang Sochun Sunzo Nanche Rimbe Peyu ki Gyasa Katmandu ki Gyadam Mabe Legon Ta Pokra Sekyu ki Chief Minister Ta Mayor Ward Officer Che ki Legon Kala ya Shija ke Saje Kola ya Shudu Nanche Peyu Gyadam Mabe ki Legon ne ya Gyamye Yiksha Nangsun Chuwa Deshe Sakyu ki Chief Minister Ta Mayor Ward Officer Gadam Mabe ke Lekong ke Lekong ta Kimse Yumi ke Lekong che la ya Phuche Kase ke Thablam Shunasha Peyu Pokra Tashiling Shija la ya Ngalam ne Sungche Tungchu Kange Timi Sonsa Kase Tuptab la ya Sane Gonji Surbata Kudur na che Cherti Sutun Shuche Tibet Friends Rokso ne Rongyu Shutob ke Tungchu Kange Se Tuba Chungsha Togib Nyerin Chugu Kapde Kabla ya Sagu Lesab ki Lenge Lanche Ledun Kangle Nayoba Che Leto Tenzi Kunga Laki Debe Milo Gu Laki Ringla ya Rangnu Kancho Ta Chesim Tempo Gone Mimang La Pente Tempe Shabju Druyoba Song Sa Leje Ledun ki Singdun Singda Sokju ne Nitong Nishu Tsajik Le Leja Dezen ki Leje Singda De Kobala ya Nangyu Tukda Je Nangwa Resha Tenzi Kunga La Tanda Ngoy Su Pena Yu DJ la ya ngajo tanda shena sigwi shenda chi ye gadi gi shena yi DJ gi lerim de la Sani Yumi gadi chokwane ladli ye sheba sigwi shugyo. Hello, mic check. The members of Dharamsala host community will present a Gaddi dance.
제기 제림데라야 펜덴 시경촌에 까샤게 송셰나교. May I request Honorable Sikyong to deliver Kashak statement for the occasion. 대단히 간주 저는 권수장군 주무처 오늘 계속 겹두는데야 패배 중가 손시고요리 다른 중가기 제국이 제림 당보디 다른 쇼게 진흥 권수장군 주무처 우슈톤에 포장기 첨쟁이 날이야 총로야수기 제고답디식 초나와다 대제수 간대포란다 저유베기 익사당 뭐지 디 냐조 제세기 아니 벤조 칸직 사시나요리 델리아 진호 권수장군 주무처 다른 쇼게 무엇 집중난치 운지 난치 엔 다당간조데 다 흉제기 제고 소다 소심으리 아 흉제기 제고 톨이야 리스마체베기 된달라친 넘버 2 나네 정군 계획에서 간된 트름치 초당 전환 계획에서 름치 남니 다는 신친이 겹지 장수 최기름 지역이 우베기 아니 캔 라드윈 나바당 겐드윈 나바 3월 올리야 아니 예 가샤 그거네 다 나랑 게르근거네 참지 테스트레 슈에이 다 단기 대응원이야 히마철 지적 런심 자이람 ठाकुर 초기 숭셰 날이야 세븐나 신기 토메찰 제베이나 코란라 다른 것수 진흥 권수장군 주무처 공을 결집되는 패배기 고유 중각이 군련 소리야 집주나야게 셰셰당 토기 듬바 되게 차단직 유열에 인해 다른 쇼게네 제제 남식이 괜찮네 다른 쇼가의 배주 추주 게드 까마 시우 샹아스 파도지기 페네츠 페베랑기 탑시 시부지 나선데 남시 있게 제제 에는 것을 페마토바다 안 단기 자기 균에 아니 칼롭 송셰나야 디 투바다 딘디지기 투주 떠나마딜이야 예 가상원에 니 타원에 투시 쇼유 지당 차네 야가 우숑레 산에숑 맞아 표미 두두기 산에카 유세기 산에숑 삼로 맞아 거진 첨부레 아니 학벌도 히마철 주로 차샤게 이나 진홍 호수 장고 첨부 슈된지 아스다 표미 직수기 댄시 제세기 아니 레공 카치단지 데 내요레 아니 히마철 숑데 맞아 표미시 거진 첨부 이메선장 나데 지접 런제 치프 미니스터 자이람 ठाकुर 응어스 치뷰나 투 요마데 다른 콩게 차리야 아니 맞아 싱나 런제 레공기 런제 राकेश पठानिया जी ते ngोसु चिबिनायो and Kunan Hindu जो सने की एमएलए विशाल नेरिया छोगे दो चेंपे यानी जगह कुंडे दिल्ली ने विजय जोली दा अंदने जो छोगो निंबा अंदे ओपी टेंडन कोंजु चुबेगे दा जगह छोगो सने की पेरी माउचे दोशिने पेडियो कोनाम सामलोले अंजु बिगुशुबने 신친데 페토바들 도시신 쉬야다 다른 이 믹스 건드라 아니 당아주 롱예 장엔 자진 롱예 장면 시한다면다외기 표정 돌려야 땅이만에 저름지기 제수 중에 당 안 하버도 벽이 자동이 돌려야 투구르 첨부 시행에 계지 표정 내군 관계 겐질해서 속소 아니 리처드 게일
데 다른 중가당 답든체 아니 믹스 군중 ngotol peyu lomane ngazo peden japjonange yobe imesonzang konle ya rendu shubna shin chintarin petobadi tushye shin shuayi ta tim mainbege ta ngazo kundu chigene pege surde shunge di tanda italy gi nyama chozo tumi dam chisi lonjen shwenbege konen she nyungmare tanda dine su kugergi namil hange le pedu de ine taring azu shungde zego tolya nyamshu nang tubata ane kondang kontsube gi tanda azu chige kunro mamuchik de pede yore en samololya tushye shin shuayi an tarin de dube gi manjo kaosum ge jezo nambe jezo le sur namba su ube gi ani chenjo na yong en phimi samada habartu 변화의 용에 변민 삼월이야 진흥 혼상고 총무촉 총례야 수디 갑을 변화를 다 담자 숙침부 열대 가족이 남배 턴에 제고 초투연조 가보시다 열대 이내 셈 나로리아 다른 진흥 혼상고 총무촉 구이 중가 요백이 가와단 조난디 안 삼월이야 요요바질이야 문지 슈구요 은 표치나니기 변민 삼월이야 잠지 테스트레 슈에이 하드 집에 드라이 용기 겹네 표단 표미 권접단 천다 진호 공산계와 겸군계회 왕보 탐지 천지 시고 전부초 강진 종수 쳔베 랑소 응원버 시에네 롱어 제주겹든 코베 투진 개발진들 가샤키 시제 표미 용기 탑슈데 고부초라 고숨 구버쳔베 테스트레 슈와단 첩직 가격 댄주 권도 개결 소신 시대 로펜 틸레기 로바 야치르 규미초도 조에 선대 수준이 다른기 님들이 간쟁바 잠도 마세 동암당 덴주기 요랑고베 직된들 참제당 시대 담가 최근 전주 선바첨부시 무수 준비 투세 자진시 인답 고급 디균에 깬댕기 깨루치당 체라도 공부 강의기 전주바당 랑리 시제 푼다 용라 투젠들 자제 참여당 테스트레 슈기 진호 공수장부 준비 총례야수에게 투젠 순지 슈급 랑자 전주바 남라 공부 추하기 거딘 타이바 장배 남타르기 차 참으삼 셰고바 개천부 인신 진시나 진 텐투바다 진 템바이나 진젠란 진로 미제베 야랍기 좁아 텐투베 칼 진제베 탑주 약쇼 때 라메 룩숨 칼롭 랍자 추신 냠술랑베 고네 미제 튼덴 깨워 응원도 초토바인 권수장군 정부 조기 별 치시 이게 의리기 둥겐 시급 견하기 타고 먹은기 참돌 표마 떨펌 땅신 여바당 공로 주로레 순 매낭 롱어 게링 편조르 야말라 튠십당 추시기 기고 체라타다 두둔 렉주기 공에 가다 루시에 나와다 두총소 용진 남배 종내 슝젠 칼라 센종 치신 제대 칠지동급 장갑 중하고 그 사발로에 한데 멜럼체몰 개완 동라 망보 뒤베 유수 자고를 하람 sen시기 담자 제유 제거 갑텔 개숑기 남준기 람스다 미튼베 토네 콘스초 게 마가르토 시그모르 덴슈 제신 랑리 서게 망조 동라 망보 펩슈 슈워 두소갑 야마기 슈유 노링초수 매교 방당 방답 니니제 때 칠지동급 정갑 중하고 다수배체 줍dü니 전주기 람부 마테 까메 총유 범위스 펩슈 슈급의 깬자니 지동급 정갑 중합게 다우투배체 20접시니 마오제동기 변종기 쿠테 쿄용네 ngolo singtu la khate chokbar thadi chego
생주 지점 체나 대점상 변종기 lokcho 쇼가기 쿄용네 ngolo 생주 랑바 인세 그대 ngezwe 미만남 ngasam징주 톱투기레 텔라 태좀 매제 람된 제신라 대응고소한 독함니기 권대 폐지 폐모체 지동국정 업중하고 공 자도르 땅 여징 라벤 민용원식 총도당 롭종의 명토네 전치 전주당 개람도 땅과 중요배 변미수 권수장군 신부초 개의 마가르도 생물 펩슈 슈버니 겸쟁 양다 댐베 독순시인 실직동국정 업중하고를 다오순배체 숨소직 니인기 치료 추주 200땡 진호 권수장군 신부초 당 현재를 국호남 추당모로 샵소로 커바당 나와 시베체 니슈니 자가르 슝기 고리나의 머수리를 펩조르지 로직라 슝자나 자가르기 쓰는 번릿 네루초기 권수장군 신부초 추당모로 샵소로 커베 니인테르 자가르 조소수 권수달렐라마 초라 그지유 제 송독징 제 27시니 네루초 머수리를 체베기 권수초 제책 난급 전주 표슝 주규 투메 난 매낭 제 유상하니 권수초기 거부네 머수리 제자를 슝숍처럼 달에 시제 냠좀 니토네 치중 슝글레던 줍초당 표슝 직주 댕두의 투베 깨소단 대회 레고 약초 고두르난 것이 카페바따르 까두르규 최된당 치디 치시 낭시 누구 다디 벤조 시기어리제 레군체와 시당 딜리쿠접 동간체 서주 강대 베든 탑주당 전주의 대전의 시주샴된 중간 직수기 망시 땡난제 토메 뒤기처 권수족이 야나미만 지든 계급기 벽의 최단 릭숑 미리체바 균투 잘라 동신배 어된 내주남 잠니 용의 캔돌레 익제 초리당 베든의 도난 체계 계기 팀된 개별 현적이 춘 선주 율람카그 티워틀렌 유드네 낭신 대송수 야베 족숨도 베미센조와 균셰 매버 용시바 남 람수 춘베 초답 고딩나유 실지동국제 죽스타바 다우숨베 체숨니 표주 응업주유베 전주 베미 럽다 당보 머수리 표슝 땐럽 선주나웨 제고토 권수초기 다친제 안저 응ar신 시겔리아 대와 마셰버 랑이 찍고르 톱답 때네 매베 안저 김제 계급기 게이당 잠린도 캡게 치슈 인지 게이 잠린기 첩시당 벤조 세리라 소베 땡두기 시제 남당 조체와 창마 롭종 제고신 대당 첩직 안저 벼미릭 랑이기 이기당 낭추 조규베 릭슝기 남자 망다 여바 남장 네버도 롭종 체데 되니 안저 부주 나슈 미럽 사바디다 슈시 니den기 신윤 진 샤다 용답 배준 제고 시 나den기 네 신윤 송도 제고베 시주 세든 제바 마세 부주 남 야가르기 지소나 시미에도 민도베시 야가르 의슝을 슈구제데 의 별업 진소기 따종워 표주 개장기 롭다 순주당 림신 다사당 마수리 표주 김대당 바유 간전 대자 삼보르 지기 로마 별로 말라 선주 야게 장대 전주 표민 진경당 신윤 지소기 제고할라 gen코르 강련 체계 답쇼 니den기 미나 보친시 계신 낭토버 중요 실지동국제 주주타마 다왕갑의 체직니 슈거 담살라 뼈제 전주도 조회 콩 겐둔남네 파괴 릭시의 수신도 내대 개den을 무치 진경 배솜 낭 투바당 로주루 맹기 로주츠 로종 체규 로니슈코르기 나슈남 솔레 나소 로종당 레가르 슈투바 대행기 개마남 사신토 시자 소남 존규르지 된게 자규 레가 미페르 녜쟁기 로나체 게베릭당 내조 내종릭 gensukhangdo chokyong tupdapchi gi rendun tan bejo cheshiba yinshe chargo nawatar bedrup je yojing chilu chidong gubje tukju dawa chungye be chechuruni
전주 표미 시작 통만 룩숭 섬루링 차유도 야가 창조 잠바탕 달홀 쿨루마나리 쿠네 표미 두개 두주 레주 저데 시가르 줍주 군주기 직동국의 두주를 딘 로파를 표미 숨동 담배 레시 용수 줍징 림버싱 야다 응메 로럽 딘주베 고도 바르도 표미 눈에 시가르 납중 없이 잠기 레시카 죽지낭 투유 공사초기 시가르 순주기 공시되니 표미 점조와 남 촌에기 코리우 링자시 용답수 미과 잠도 마세 표미 모 쟁여당 표든 탑주 균내기 멍시 개간 최슈수 시과 따르 된기장 두비요 실로지동급 정갑중하고 다왕갑에낭 박사 추가를 선주급 야가르 슝기 라다 숨제 담배 세가 숭두버 제율라 슈구 림바제데 슈규 리메기 겐드윈 셰당 직동압야 탐바르 튕겐 코드 낭규 셰셰 톱징 대승수 델홀쿠드 규르뜨메기 쳔 줍데 추가를 선주강 이니야 박사 추가르도 코리우 구도바다 남시 창ар 렌시르 딤주 미데와 고네 캡데소 이왕기 겐드메 손에라 까니 림버체탑 직동국제 두주 레굴러 라다남 표미 시가르 소소요 공수 봉고 축투바총 박세 겐두바 남니 두드 첨보카 신주기 사변도 규르징 대다르 시가르카도 신주낭베 사게까니 변드제베 최대카기 낭된 균진당 다르베 잠도 마세 벼지기 릭슝 쟁야 다르베당 잠리 리볼 벼기 추리기 린당 참조를 전류 납친 된당 되미이 실로니동 죽지러 권수장군 정부 초기 전주 표미 제팀 결주 니상아바 초전 까투 세와 유 고부초가 첩시당 진경기 공안타다 망소기 연dem 체베 고티 남라 차고기 수제 나와 대양 롱어 야타 체라링 투공 삽시기 콤바림별람네 탁조제바 시대 실로니동 직내 송 까는 티버 망소기 태가로 연dem 중원에 공사초 체제의기 추도 슈바당 직동국의 고주고직러 전주 표미 제팀 땜맵나는데 명동 충배 팀선 현소 야계당 팀루 완진기 최대 팀식한 유협의 망조가와 숨당 의두당 레제 댐고 70제 라운드에 대신 숨유협의 딕주 착수 투장 꾸리 제바 대양 지록 직동국의 tuk주러 지들 현소 선주제대 메로 숨주송의 냠용 실샤대 투다 지에 나와 시인라 전주 표미 망조 중럽 디 건주 벌숨니 공사초기 땡네 샴도 구대당 네티 제버시 지동국제 된주된 솜론의 송 벽에 간용 셋업 수 벽에 간용 셋업 수 벽초가 숨 기념 동념기 우멜람기 tuk시의 중대 직동국제 된주 된굴로 벽에 대투 중에 젠데도 벽 친앙월 년태 종 고체대 치료지동국제 제주내 니동 죽지 벌도 벽에 야가르도 년태 담 내고르도 용게 큐돔 벽미 계지 죽동 이게 이상한 중요 콩 롭다카도 교게 장 니리 동면 두개 두주를 당 근데카도 슈게 장 직지 둔동 10개 계주 개구당 갸베 죽숨도 10여체도 저와 직동 10개 숨송아 중요징 대다 부주도 제베 최 다대철 표면직주 말라당 시연 대카 대사차상 지속이 대신 지리제수 수비한데 루켄 진예지유 직동고 정급 중 어군내 직동고 주주 랭아팔 냠제 개소수 슈두 림버제데 표정고 조조 카숨 조투 요바당 잠린디 장마기 돌롱 초고 코류직도 cap주베 내버부터 초도 제 그게 연애야 토다 발숨도 셔누 개급당 자투인기 대와 칭염수 균총 나와를 때네 배도연라 샤자 capጆ르 책에 링당 링친기 터유 저술 군도 캡요바 대인 대신도 지루지동급주 두스타벨로 스위스 표주 주라 가시네 동고주대 nga지 림버시 지루지동급주 계직로 바르 표미직동 체동 나요바당 슝제 시부 도마 지동국제 뒤주 등인의 송 캐나다 림시 표미 이제 20개 체동 제바당
지동고 조고주 고니로 아릴 페미 직동 그 15레시다 니동 쪽솜로 캐나다 페미 직동 15레시 지동고 조고주 고지네 다버 고주 고주네 다버 오스트레일리아 믹세 랑리 니동 하 림동기 레시체 강 콘서트 그 트부기 계전 두마르 공바 삽시기 투고다 차다르 나와시 인라 대신 게르고네 15제겐 징해지 좋은데 다저 계급 카 숨주짬기 낭 범위 눈에 차토바 대 15와 게르 소수 촌에 코류 렉주 잠도 마세 표된 탑조랑 페뉴 야치르 중심유 디더 전주 범위 두두 자유기 시가당 공부 차상 롭자카제 토만 체시 딩갑네 바로도 망시 죽준당 림베 투장 열개기 규림 빼외낭 권석ям군 첨부 조하기 진기 말아바당 샵기 마자바 매 제슈초라 칩규리 kap소솔 망솔라 코류 서베낭 조두 녀차기 망시 셰자당 댄시르 샴데 슈데 메시 닝부 주당기 랍자 퇴섬 곰숨 야마제베 고네 남켄 계획 고방 녀탑기 숭주 지더르제베 림바남 란자 켄덴 사마르 롱에 셈셀이 전주기 밀로 죽주의 솜라 7미 다갑 전주 표슝 선주 강대 표제 통만 열이 전번에 숭 슝사 간대엔 포장 투베 바르기 표 야급 셴베 팀둥 강왕 균경토 표든 탑주당 표미 대대는 따경 제보 왕된 진경기 제국화 뒤기 유저당 표미 고도 누면을 뛴데 서주 열개수 동난제바당 최순 별이 용수서와 미리기 도시의 공부 찍도 뒤에 망시땡 랑리 전주와 남 내유 계급 합도 시미면로의 체도 표미 눈에 시작을 주난 제대 소남당 락시 솔레 총례 속이 초답 조르자당 대신 표미 랑기 진경체배 온도내 줄라 롭강 파르기 롭자당 리스 마체배 추규카가 시럽기 대 별로 소리당 치루기 맹한 것 처음에 튕긴 디더부식 잠린 들 전주의 초가 현도 통주 매진 디니 진호 콘스탄군 춤부 초기 투지까지 냐지를 때는 중앙이라 대양 니샤 로다 테다 링 탑라 캐싱 투톱 sem버 고데 공연 나소 다글 후실기 지난 개갱 개과르 타다 림세 제베 제부임베 곰부초라 오 뽕데기 샴데 두케 미럽 gemba 남라 투진 디땡네 렉스 강주당 거진체 슈유인 진호 콘스탄군 춤부초 공단 야다 쪽숨파 소슈 난규 세메 롱기 심바마세 곰부초니 이강 ngajesu 양양 셰기 셰유베 랑자 레기 네모 남당 망소 투모네 치든 소남 소바당 야와게베 추진투 권서조 투섭당 투순 중시 땀주 타다 강도 돌대 투게 담자 시조규르지 강공신 남가르 게베 레르 쉐신 치든토 느번냠부용베 벽의 슈기당 급주루베 가샤그 원에 레든 최고 타다 권서장군 신부 초게 걸업 남든 실송 베드 슈미 인신 마음버량 공부초게 공시 주규 담자 댄순인 슈규인 급주루베 가샤기 레고 초번에 송 진용기 좀실의 공행기 교조당 레든 체조 럼루진 레시카 체시드 덴바 고그 튕긴 뒤기 규조라 녀탑제 배준 수시 여바당 대충기 산에칼라 꼬르교당 게지나 표든 지라기 제국하장 람론 덴뱅강 로미인라 다왕외메나 시들 한조기 고주나웨 게지 조조 투미 표든 갑교로 초신 아리게서 워싱턴도 공소라 진경의 튕규를 ram대 강요 슈유진 급델 아리 조조기 야나 속중 US Congressional Executive Commission on China 기 코디워 아리 조조수 벽이 로규 내법고르기 연십 총도 경인 덴버식 죽투유 범인 직줄라 민보 세베르식 공의 제임바당 대한 레시락다르당 잘람규 진경 튕경 고뎀 의들 레던치 이값수 예든 롱신 세베르
천진 페르베 장게 시궁 잼바시 용체 민보르 장셰기 레시식 강교 락다르 체기 여탑 전주 범위 용수 조과 레시테르 냠슈 튕규 용외 묘기 슈구유 다들 진호 건설장군 중부초 겐도지당 개발 다자 간제문남 기체 디치니기 공격 봉연 담바 고지샵에 시더템베 수와 뎁싱 공부 강기 투기 현된 타다 혼이 루바당 배든 된다 뉴르드세베 면든 슈이체 가샤키 I'm sorry you will have to endure this a little more to read Kashak's statement in English. Before that, I want to acknowledge the presence of the Honorable Chief Minister through the video link, because how much ever he tried, because of the weather, he could not make it this morning. But he is today represented by our Honorable Forest Minister Rakesh Pathania ji, and our local MLA Vishal Neria ji, and we also have our friends from Delhi and from Himachal Pradesh. To all of them, I want to thank you for your presence. And then we also have our special guest today, who is not very well, you can see from his sitting position, but he's still trying to survive and be there to be able to speak to all of us. And he has not only been a personal friend to His Holiness and a follower of His Holiness. I personally have very high regards for him. And as the chairman of the International Campaign for Tibet, he has always been there lobbying with us at the Hill, meeting with leaders and the public alike. And I really want to thank him for his presence. And his son, Homer, is also here today. And then we are also represented by my old friend, Mr. Gianni Vernetti. He was a former foreign minister, deputy foreign minister of Italy. We have been friends for many years, and he has been consistently following the cause of Tibet. And today, this time, he is on a private visit to Dharamsala, but I'm very happy that he could make it here. And to all of other guests also, thank you very much for making yourself available. On this auspicious occasion of the 87th birthday celebration of His Holiness the Dalai Lama, the Kashak, on behalf of the Tibetan people inside and outside Tibet, would like to pay our deep respect by offering warm greetings to His Holiness and pray that His Holiness remain as the epitome of the well-being of all sentient beings for eons to come. For the Tibetans and the people of the world, today is a very special day, because on this very day, His Holiness the Dalai Lama, a great bodhisattva and magnanimous giver of love and compassion, was born in this world beset by greed and struggle. Therefore, we would like to extend our warmest greetings to all humanity, including the Tibetans living inside and outside Tibet. As we celebrate His Holiness the Dalai Lama's birthday, it's important for us Tibetans to deeply reflect on and understand the enormous services that His Holiness the Dalai Lama has rendered for the cause of Tibet. The best way to repay the gratitude is to maintain good moral conduct and lead a meaningful life by following the counsel of His Holiness the Dalai Lama. When His Holiness the Dalai Lama assumed Tibet's spiritual and political leadership, the occupying Chinese communist forces had already defeated the Tibetan army at Chamdo. Despite the tender age of 16, His Holiness tried all possible means to peacefully coexist with the Chinese forces for 8 long years and carried out timely religious and political reforms in Tibet. Around the same time, His Holiness received monastic education from his tutors and was awarded the Geshe Haramba degree, equivalent to the highest doctorate in Buddhist philosophy, during the great annual prayer festival, Melom Chemo, in 1959. During the festival, the Chinese government
offered an unusual invitation to His Holiness the Dalai Lama to attend a theatrical show at the Chinese military headquarters. The root cause of Tibetans preventing His Holiness from attending the theatrical show lies in the words of Mao Zedong when he, on 24 June 1958, said, we must make all-round preparation to counter the rebellions in the Tibetan areas. It's extremely good that the counter-revolutionaries of Tibet are rebelling. This will create an opportunity for the laboring masses to be liberated. The Tibetan distrust of the Chinese government's true intention behind the invite was also fanned by the events already taking place in Kham and Amdo regions, where most of the monasteries were destroyed before 1959. Several Tibetan lamas and leaders were forcibly arrested and killed after being called on the pretext of meetings. As thousands of Tibetans gathered at the Nobulinga Palace to protect His Holiness, the Chinese forces attacked the palace with mortars. 2 days later, on 17th March 1959, His Holiness was forced to escape into exile. His Holiness the Dalai Lama and his entourage arrived at Chutangmo at 2 p.m. on 31st March 1959 and later moved to Mussoorie on 20th April as arranged by the Indian government. On the arrival of His Holiness the Dalai Lama at Chutangmo, India's Prime Minister Jawaharlal Nehru expressed respect for His Holiness in the Indian Parliament. Even though Prime Minister Nehru, during his meeting with His Holiness at Mussoorie on 24th April, expressed his disinclination for the establishment of the Tibetan government in exile, His Holiness on 24th April advised a gathering of Tibetan government officials who came to Mussoorie from Kalimpong to, I quote, discuss assignments of works related with the re-establishment of the Tibetan government in accordance with the modern times. Accordingly, 4 major departments, namely Religion, International Affairs, Home and Finance, and Office of Tibet in Delhi, were established. Thus, an administrative foundation was built to carry on the Tibetan struggle and look after the welfare of the Tibetans in exile. In the initial years, His Holiness the Dalai Lama directed his efforts in compiling documents to let the world know the truth about the destruction of Tibet's culture, religion and national identity by the Chinese government. Consistent efforts were made to answer questions from the International Commission of Jurists and Journalists taking an interest in the issue of Tibet. Similarly, arrangements were made to rehabilitate the never-ending flow of Tibetan refugees into exile in India, Nepal and Bhutan, employing them in road construction to make a livelihood. In his address to the first batch of 50 students at the inaugural function of the first Tibetan school in Mussoorie on 3rd March 1960, His Holiness said, I quote, "From now on, we can never remain isolated from the world. We must learn the language of India and English, which is the most widely used world language, and study all the modern subjects like world politics, economics, and science. At the same time, we should also study our Tibetan language and Buddhism and diverse aspects of our culture. In essence, we should endeavor to make the new younger generation of Tibetans educated in both the spiritual and political fields." In this way, His Holiness laid out a policy with a blend of traditional and modern education. Moreover, separate schools for Tibetan children under the Central Tibetan Schools Administration were established upon His Holiness' request to the Indian government, so they would not dissipate into the larger Indian fabric. Likewise, Tibetan Children's Village, Tibetan Homes Foundation, Snow Lion Foundation schools in Nepal, and Sambodha Tibetan School Society were established and developed. As a result, a large number of educated Tibetans who could shoulder the prime responsibilities
of looking after the affairs of administration, education and society were raised. After moving the Tibetan administration to Dharamsala on 1st May 1960, the plans to educate Tibetan children, preserve and promote Tibetan Buddhism, rehabilitate old and infirm people came to fruition. Of the new arrivals from Tibet, monks were able to preserve and promote the Tibetan Buddhist tradition. Similarly, children below the age of 16 were sent to schools, adults were given vocational training and employed in diverse fields like handicrafts, and those of the working age group were facilitated to work in production enterprises, mainly agriculture in the settlements. Moreover, the old and infirm were provided care in old age homes. On 16 December 1960, the first batch of 666 Tibetan settlers from Chamba, Dalhousie and Kulu Manali were moved to Luksung Samdrubling Tibetan settlement in Bailekupi, the first Tibetan settlement. By 1967, the land was made available for 3,000 settlers. By the 1970s, the work related to establishing around 54 Tibetan settlements was complete. With this, His Holiness' vision of a separate Tibetan settlement to not only provide a stable living environment for the Tibetans, but also to serve as the most important foundation to preserve the Tibetan identity and struggle materialized. Meanwhile, efforts for the preservation and continuation of the Tibetan religion, the government of India initially agreed to provide for a scholastic community of 300 to be established at Buksaduar. After a repeated appeal from His Holiness the Dalai Lama, the Indian government consented to provide funding for 1,500 monks of all traditions. Likewise, monastic institutions like Gyutu and Gyume monasteries were newly established at Dalhousie. Unfortunately, monks at Buksaduar endured harsh conditions with hot and humid climate and rampant diseases. After a series of discussions about the problem with the Indian government and concerned officials, the monks at Buksaduar were moved to various settlements by 1969. These monks would become seats of monastic institutions representing all the Tibetan religious traditions. These monastic institutions not only preserved and promoted Tibetan Buddhism and linguistic traditions of Tibet and the Himalayan regions, but also made remarkable contributions by sharing the invaluable Tibetan cultural heritage with the world. In 2011, His Holiness approved the amendments to the Charter of Tibetans in Exile to devolve his political and administrative responsibilities to the democratically elected Tibetan leadership. It is the culmination of the gradual process of long-cherished aspiration to democratize the Tibetan polity carried over the last 50 years. Since the direct election of Kalantiba in 2001, His Holiness the Dalai Lama has held a semi-retired position. The setting up of the complete administration comprising of the 3 pillars of democracy, including the Supreme Justice Commission and 3 autonomous bodies of Election Commission, Public Service Commission, and the Auditor General's Office, with the promulgation of the Charter of Tibetans in Exile in 1991, is also a decision based upon the 30 years of experience gained since the founding of the Tibetan Parliament in Exile in 1960. In essence, His Holiness the Dalai Lama had led the entire process of the evolution of the Tibetan democratic process through top-down persuasion and leadership. With the adoption of the middle way approach or middle way policy to resolve the Sino-Tibet conflict in 1973, the Sino-Tibetan contact began in 1979. Subsequently, Tibetans living in and outside Tibet were allowed to visit their parents and relatives. From 1980 to 2011, 86,225 Tibetans visited India,
from Tibet to meet their relatives or for pilgrimage. Out of these, 20,668 went to schools, 17,489 joined monasteries, and 1,435 settled in India, Nepal, and Bhutan. Today, many of them and their children are serving in various sections of the Central Tibetan administration and other educational, monastic, and social institutions. His Holiness the Dalai Lama made consistent appeals to the United Nations on the issue of Tibet. And as a result, 3 resolutions on Tibet were passed from 1959 to 1965. In spite of living as refugees amidst the conflicting environment of the Cold War era, His Holiness maintained friendly relations with countries in both the East and the West. The widespread solidarity for the Tibetan cause in every nook and corner across the world bears testimony to it. Taking into consideration the long-term interests of Tibet, His Holiness initiated programs to educate and resettle Tibetan refugees in Western countries. In 1960, hundreds of Tibetan children were sent to Switzerland, followed by the gradual resettlement of about 1,000 Tibetans by 1981. In Canada, 228 Tibetans were resettled as part of the first official resettlement project since 1971. In 1992, the United States government accepted 1,000 Tibetans for resettlement in the country. Similarly, 1,000 Tibetans were sent to Canada for resettlement in 2013. The Australian government began accepting former Tibetan political prisoners and their relatives for resettlement in the country since 1996. Today, the Tibetan diaspora communities are based in about 30 countries, contributing greatly to Tibet's political and social cause. In retrospect, we can say that during the entire course of building the foundation, construction, and development of the Tibetan settlements, educational and monastic institutions in exile, there is not a single point where His Holiness the Dalai Lama has not offered his services and personally made his presence. We Tibetans clearly know in our hearts how His Holiness guided and equipped us with education to survive in the new challenging environment and contribute to our cause by leading a meaningful life. Looking back at the past 60 years in exile, His Holiness has established the Tibetan government in exile to sustain the sovereignty of Tibet from the first Tibetan king, Nyati Tsembo, to the Ganden Phorang government, and to strengthen and develop in line with changing times and aspirations of the Tibetan people. In order to build a strong sense of a single unified identity among Tibetans of all the 3 provinces of Tibet, and to enable the Tibetans to live together and not dissipate in the host country, Tibetan settlements with sustainable means of livelihood like agriculture, handicraft, and business were established. Similarly, Tibetan administered schools, colleges, monastic institutions, and traditional Tibetan and allopathic medical institutions facilitating the Tibetan community is unseen in any other refugee community. All this has materialized due to the singular effort of His Holiness the Dalai Lama. On this occasion, the Kasha would like to extend its deep appreciation to the older generation of Tibetan civil servants who worked under His Holiness leadership. According to mysterious predictions and as per his own wishes, His Holiness the Dalai Lama has repeatedly assured us that he would live to the age of 113. To realize this, I appeal to all the Tibetans to follow the wise counsel of His Holiness, especially the 4 principled commitments, and accumulate our collective merit through engaging in virtuous activities. Furthermore, we must pool our united effort towards our common cause and shun deeds that would cause concern and nuisance to His Holiness. On our part, the Kashak is carrying out its responsibilities in accordance with the guidance of His Holiness the Dalai Lama and remains committed
to fulfilling his aspirations. The 16th Kashak, since its beginning, has been making efforts to bring necessary changes to the administrative structure, alongside ensuring a sound system of governance, executing well-thought-out projects, and adopting means to achieve ends as per the changing times. Similarly, to assess the situation in the Tibetan settlements and to reach out to and build awareness on the cause of Tibet in the international community, these activities are very much underway. Last month, the administration extended all cooperation and support to the World Parliamentarians' Convention on Tibet, organized by the Tibetan Parliament in Exile in Washington, D.C. At that time, the U.S. Congressional Executive Commission on China conducted a meaningful hearing on the historical status of Tibet. The Central Tibetan Administration will soon conduct a demographic survey of Tibetans in exiles. Accurate data on the Tibetan population in the diaspora is crucial for the effective implementation of programs, e-governance, distribution of schemes, and the electoral process. Therefore, the Kashak appeals through this gathering to all the Tibetans in exile to participate and extend their cooperation in this meaningful exercise. Finally, I pray for the long life of His Holiness the Dalai Lama, the protector of the sentient beings in general, and the Tibetans in particular, and for the spontaneous fulfillment of all his wishes. May the truth of the issue of Tibet prevail soon. Thank you very much. Di jela ya penden phe me ma chi tu cho cho chone phe me ma chi tu len cho ke sung she na ro na shu yi. Thank you, Honorable Sikyong. May I request Honorable Speaker to deliver the statement of Tibetan Parliament in Exile. Tere Shinong Kwanza Shonga Chamacho Godon Judge Chadi Pebe Koi Chongara Tichen Yundin Zagi Todo Chibjuru Shongan Jongan Judge Jatsup Gaden Tirambaji Choku Ibe Jase Latin number Tan Kanambucha number Show you Gendi get their number Pemi Dinzuche Jato Lezu number Yabgi Kunkur number Tere Mese Kundre Kushop Richard Ger Himachanga de Hina Lenchen Kushop Rakesh Patinia Himachanga de Trozo Gitimi Kushop Risha Nerea Italy Shisi Lenchen Srupa Kushop Jenny Venite Yan Kunde Nambaton Moso Jela Pemi Moshinti Lenzo Jitsopshi de Somar Samji Tashi Deles Shuayi Tere Pejalo Niton Tijagichego, Roshun Chudimbe, Rone Chutale, Dawangabi Dindang, Shilo Niton Yagutani, Da Dimbi Tu Nemoro, Doalado Jibin Gansho Lana Manjiba, Satin Jaden Yondo Jangada, Konjon Shandro Kunje, Medo Kwana Popi Lakal, Panjo Shana Bemi Namtri Donzen Muni Zimba, Conson Chuji Jabon, Jiden Hidita Benchambo, Pemi Yonjalana Maybe Utiton, London Lamdemba. Shannon Shongan Jang Kunta Jugiba Chamber Chola, Gushang went to Pirte, going Tungaran Yemoro, Peme Machindi Hanzoji, Sub Heated, Degi Trosum Jingo, some Detrashi de Le Hujoin. Shandro Shedan, Chapar Kawaribin, Deja Namdon, Lemenjin Delve, some Yesepa Zora, Ramne Himbal, Shiloteton with the Sunjo Songan, Dawa Dimbe Droni. Dome Tazerto, Yop Cheshon Seredon, Yum Deshi Seren Namni Sezo Kotamhi, Tidal Hume Doji Kalugi, Monter Medushun, Tendajin, Noan Gome to Herde, Tondros Dukin Tembe, Tadi on Bichingor Number Herwane, Tachara Ronlu, Godon Jaju Jajedon, Shilutana, Godon Jaju Jadina Pepe, Going Tongara Tichin, Chapartin, Goam Bumden Trahibin Nemoro, Zomli Sasho concert Tosen Colbingo, Nangrasano Sodula Telvi Comdre. Kibe Gisha Pemi on the subhide, Gumbo Kangi, Hobe, Mindru Chen, Kundu Zombie, or Tatu Tenjin, Montam maybe Shandon Nolan, Gunshodo, Punye, Londro, Lomdenji, Deme Chamber Yude, Zentin Jiten Kila Tarcho Yon, Sondedon, Mendi Shura Hujoin. Dayon,
장오 공미 투시 닌티 라리 칼롱게 용신 티달 녜녜 쇼좀 통인 도메 따스르네 실로 찌동 고자 숨조 소글로 자살 하사 댕기동 실로 찌동 고자 예줄로 배 짠두 나와 동비 체쪽이니 동진님비 야메 콩 포동 포달리 민지 동에 때비 세진 첨본 템으로 나서데 트라히비 바덴 쇼주르 요히 삼성 황니르 동비 남들 다기 쇼데 실로 찌동 고자 나중 나글로 게헤 하롬비 찬다 예나와당 실로 찌동 고자 게주 헤글로네 자마라 트라피 punde 베제 샤쇼 사글도 punju 샹고 점데 베지 네지 용조 젠조 샤지 첩시지 네범 자다도 저톱 배종 함이 송게 제따라 소타바긴 ngamboncho godon chutule maseyon shilo chitong goja ngajon da chuchi bitse chudinin lozon chesi je tongge yenon zete pejan chinsen jacob ni shinti nyamne yonto zebado da peji chopsi ndolula jurche che leche lekun surzu je pembon nyamta namje pini tacha ginchen sizo yarje detom zemila jashone ngarchen nazo zebe mache Fabra Zhang Yoga Shung Tentin Tenzen Judin Serve Nosarche Tenzen Kachong Jayung Rone Zime Doro Tonga Sola Ten Shilo Chedong Goja Ngachung Ngagolor Jaga Papi Yuto Tenjola Pege Shung Konsa Shongan Chemoncho Jakar to Hyosor Dewan Kemata Roi Ron Harsi Le Tenjo Pe Yunge Leden No Shotang Tegin Pemi Hobda Kadon Yigarka Chede Kaji Negi Samzujin Zezon Katin Shono Maze Pemin topse jon cheme hewi tomlondong nime omil lamje tone peja nyamne hindi yondobje nzeso shonon zet habar pemi chopsi ji rongi monzi lamdur jonogi shiro chedong goja tujulor pemi mo shindi lenzo sanzu dang shiro chedong goja tujulor reji loro mawa peji chatin niden dong shiro chedong goja tujulor reson lor mawa peji monzi chatin jeba yonchop sadano Shilo Chedong Goja Gocho Kochi Loro Pemamo Shindi Lenzo Timzo Lenzo Su Jonon Jabatara Shindi Ko Chuchi Be Tenla Popi Zenjiro Pemi Chatin La Shilo Chedong Goja Gocho Kochi Dawa Trubi Tseni Gu Tsaje Nin Shino Goza Shongan Chombon Chokin Chonjen Tanonki Kopte Ye Zenjiro Pe Yondo Tati Pemi Jinzu Ndigin Tenji Onjiro Dembe Mozi Jinzi Hitu Jonon Jabatang Shilo Nyedon Chilo Goza Shongan Chombon Choki Kagon Tar Kalen Teba Memo ge Tegaro Vendense de Mozin Perinon Deshen Chambohi Shuneba Maze Deson Sarji Don Pemen Trabuji Dedar Kona Gonye Lameje Shilo Nidon Juji Loro Melo Yija Mazin Zamji Loji Dembe Pegu Gaden Poron Chimbe Chopsi Don Zeshong Kon Yonzo Memo ge Tegaro Vendense Bin Goti Namla Ziten Zede Tacha Tenjor Pemi Jinzun Dini Mozo Yon Tabi Lomdo Deshe Shegen Gambo Konge, Depi Longo Junta Tumiri, Lana Mebi Chisi Nijin, Zezon Short Tomje Ne, Londo Dolve, Neba Tenjin, Jitenji Pendenjo, Gochibu Chirova De, Zomlino, Zurne Sheo Mobi, Yon Tode, Hajiji, Medon Torgimba Maze, Arido, Europe Nijitze, Zomli Hanu, Jeko Mobi, Yungere Soba Kane, Kosa Shongan Chamu Chola, Shilo Chidon Goja Jaju Chagolor, Nobe Hidi, Zendadon, Shilo Nidon Denlor. Ari Tezoji Sergi Zenda, Shilo Nidon, Jonilor, Inji John Temple Tranji, Zenda Sojin Tsen, Chete Zenda Mobom Bigenze, Nyacharon, Pemo Shindi Lanzoji Kodio, Shilo Nidon Yagutani, Dawa to be Tsen Yagutani, Dotsasu Niri, Jashi Tezo Tumi Peden, Josharon Sochen, Ten Jeba Tegin, Ari Jasa Washington to Konso Sheshin, Ari Tezo Komi Shisi Leden Sojunkin Tundro. 소진지 온제 캐피털 힐 트레소 라빈 초공 노동 온제지 총견도 아래 트레소 오미 소조 경군 네시 펠로신 초 체베 노데 아리 요네 베덴토 몬티 조스로 논조 연코르소지 송현낭 대긴 공사 상근 전문 쪽에 년람지 깔로 송현노와 제네 체메도 쇼와도 렌통 달위 베덴 테제 송현 차에 겁데르 아레트 자코카 민라와 니기 따지지 저조 튀미도 신농긴 케온 메린 담민지 랭글과 소자르완 쳔메돈 잘라좀 내서 체베지 냥규 노여바 마제 저조 팀이 카티기 다도 내종 해규 노와 쇼예 소젠돈 소자르완 남지 베덴도 저슈르 휴제 노예 넘버 살보 땡 노예 소젠톤의 워싱턴 시다동 마음베 워싱턴 라타라 차기제 템베 노토바 마제 소젠도 자시 저조 팀이 베덴 데티 초바 임바데 양 하소 토바 쇼예 소면 찬사 따라 나체 레덴 젠다히 도정
Tenguesu Trumje Tedaki Tola, Shino Konsa Shongan Chambo Choki, Tuje Wezerji Shinlopton, Kadinji Machoba Meba Yin, Tareji Jashi Tezo Timi Peden Joshurong Sochen Tejeba Deyon, Pemilana Mebe Uti Shino Konsa Shongan Chambo Choki, Lomori, Kule Chembe, Debole Shoi, Peto Pemi, Letuji Joshua Nyandajan, Ari Tezo Mi Sozon Chodon, Tezoji Timi Mobohi, Joshua Tene, Roji Rongin Dembe Tezo Peden Joshua Sochen Tejeba Degin, Ari Jasa Washington to Jakingo, Konso Notoba Shonga Hila Nganzin Shoye. Peno Jana Marionke, Pe Mirich Ngon Tenje, Pemi Chedon, Region Keiso, Tame Tonji Mi Zonte, Pemitro, Sosi Lumbino, Rondo Shesumdon, Tanan Roami, Yiti Ronge, Topnon Mepara, Dojondo, Nachi, Temetondo, Tongimi, Nedon, Hajon Zaradon, Rogen, Habardo Tengi Chara, Jana Yungi, Peje Tombapodo, Henge, Sone, Rom Mirich Ngo, Sonjodo, Yitin Roami, Todon Lonso Shede, Peje Chedon, Region, Jean-Che Person Shebra, Kadaji Shawa, Dota de Muntin, Zizon Kashirdon, Tenjun Tinda Jegen, Jana Mariongi, Ten Woki, Siji Latra Shebanam, Zeto Drachen, Shelo Nidon Gone Zon, Tabra Heto, Ratre, Salvo Shon, Pemi Gege Shase Emetron, Jadon Atul Haki, Ronli Messe Tonge Shonye, Shededo Tondela Gamedon, Nyamlen Shengen, Zoni Jako Kaki, Nebobdon, Turo Nerjibi, Nebob Jela, Samkichi, Janaki Perice, Beton Zimbin, Chezon Kenji, Sigila, Zonshojin, Jroahi, Nepardo Tongeba Tila, Poyebi, Kuma Shajoin. Teringi Nemoro, Yigu Ronri, Pendan Nambatan, Zamli Yudo Concert Nepi, Pemite, Hedela Gavin, Zamli Memo Yonje, Gade Trosongo, Koyin Tongar Sunzi Huin Lamne, Gambo Kongi Yonda, Tushin Zengen Yidon, Titadon, Zamli Kunchop Zentin Namje, Kadin Jason Tenhi, Yarop Zonshedon, Shanze Dembi, Pemihi Yontoche, Nyamle Huji, Tanja Shane Hujone, Koyin Tongar Sunzi Huji, Geden Nibo de Chayebe, Pemi Yanji, Nirin Sovino, Latar Nyamle Gupin Beki, Nembo Hujoin. Pedo Pemi Region Tela, Jakar Yumonine, Hajongi Kadin Chambotan, taking Arido Europe, Jako Kagete, Pedela, Joshua Nonkenji, Jashi Sigun Kadon, Uti Namba, Sobado Megetje, Somara, Terinki Tizon Dire, Pemi Yonji Subhit, Kadin Chechi Hujoin. Tade, Shinon Gonza Shangan Chambocho, Kute Hyope Kajar Tenjin, 2 years Ninjin Robatan, Peden Denda Sarte, Yejan Yamzomji, Shibi Nimo. Jone Newton Charlie, Mendindo J, Pemi Mosindil Henzone, Chelo Nidonia Yutani, Dawa Dimbice Tula, Tuchena. DJ Laya, Zego Kunde, Himachalanga de Shingna Lenche, Kushep Rakesh Patania Chone, Sungshenangyu. I request our guest, Honorable Forest Minister Rakesh Patania, Himachal Government, to address the gathering. आज के इस बड़े दिन की आपको सबको शुभकामनाएं। 87th बर्थडे ऑफ हिज होलीनेस आज हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल की जनता के लिए आज हमारे आदरणीय हिमाचल के मुख्यमंत्री ऑनरेबल जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे आना था इस पावन अवसर पर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर ना उड़ पाया और मुझे उनके बिहार पे यहाँ आना पड़ा। आपको शुभकामनाएं देने के लिए, आपको बधाई देने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए। आज सचमुच बहुत बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश के लिए। मेरे साथ बैठा पूरा सम्मानित मंच, जब भी हम पीस की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम हिज होलीनेस का आता है। और जिस दिन हिज होलीनेस को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो सचमुच में एक हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और विश्व की हर एक उस व्यक्ति के लिए जो शांति से प्यार करता है, जो विश्व में शांति चाहता है, उसके लिए वो सबसे बड़ा सम्मान था जिस दिन आदरणीय हिज होलीनेस दलाई लामा, द लिविंग गॉड ऑन द अर्थ, वॉज गिवन द नोबेल पीस प्राइज। और आज हमें इस बात का बड़ा गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवमेंट।
हमें इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि हिज होलीनेस ने अगर अपने आप को बसाया, अपने आप को लाया, तो हिमाचल प्रदेश में लाया और धर्मशाला में लाया. वी वर रियली ब्लेस्ड एंड वी विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड बाय हिज प्रेजेंस इन धर्मशाला एंड हिज प्रेजेंस इन हिमाचल प्रदेश. हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक सम्मान है कि आदरणीय हिज होलीनेस रिजाइड्स हेयर, प्रीचेस हेयर, और आज बड़े बड़े व्यक्ति आज हमारे देश में आते हैं. मैं स्वागत कराऊंगा रिचर्ड ग्लेयर जी का, दैट आज इनके बहाने से इनके भी हमको यहाँ पे धर्मशाला में दर्शन होते हैं. ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियाँ जब यहाँ पे चल कर आती हैं तो एक मैसेज पूरे दुनिया में जाता है. और आज धर्मशाला अगर इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर आया है तो हिज होलीनेस के आशीर्वाद की वजह से आया है, इस होलीनेस के यहाँ के प्रेजेंस की वजह से आया है. ऑनरेबल शिलोंग जी, आपने पूरे विस्तार से जो है आज हमें सबको बताया अपने हिस्ट्री के बारे में. अब ये हिस्ट्री हम अपने हिमाचल के स्कूल्स के सिलेबस में भी डाल रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को इस बार के पता चले कि दलाई लामा जी का कितना लंबा सफ़र था, किस तरीके से ये लड़ाई लड़कर वहाँ से यहाँ पे आए थे. और आज भी भारत वचनबद्ध है आपके स्ट्रगल के लिए, वचनबद्ध है आपके साथ खड़ा है, आपके इस पार्टनरशिप में खड़ा है ताकि एक ना एक दिन तिब्बत को अपना स्थान इस दुनिया के मानचित्र पे मिलेगा. ऐसा विश्वास हिंदुस्तान के लोग रखते हैं. वी स्टैंड विद यू ऑन दिस फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड विद यू इन दिस फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस. भारत का एक नागरिक आपके साथ है, भारत का एक बच्चा आपके साथ है इस युद्ध के अंदर, इस लड़ाई के अंदर, जो आज इस होलीनेस के आशीर्वाद के साथ आज इस देश के अंदर और इस पूरे दुनिया के अंदर एक वातावरण शांति का पैगाम लेकर जो हिज होलीनेस आए हैं. आज हम भी दिल की गहराइयों से पूरा हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर जी की पूरी सरकार, हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति, आज हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं और इस 87th बर्थडे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. Tibettv ya RSS yaga jayon chiso shapshi sobe ge goti chumbo chola ya punang ve tunga gi samdi shi penden sikyon chola ya BJP chapsi sobe goti kushap Vijay Jolly choge bulam shuaresha. RSS leader Indresh Kumar will present a framed birthday message to His Holiness the Dalai Lama. This memento will be presented by Dr. Vijay Jolly, a senior BJP leader, on his behalf to Honorable Sikyong. Ding jela ya terinki zegu mixe kunje kushab Richard Gere chone sungshen nangyo. May I call upon our special guest Richard Gere to address the occasion. Dalai, all my brothers and sisters out there, how nice to see you all.
I just heard that Mr. Modi just spoke to His Holiness and wished him a happy birthday. And I was also very, very pleased that the Forest Minister has declared from the Indian government that Tibet should be independent. This is a first. This should go around the world. There's so much to say because your history is so extraordinary. Well, first of all, it's a great honor for me to be here. You know, my friend Sikyong, we've known each other so many years now, and I respect him so much. All the ministers, friends, speaker, but most of all of you Tibetans out here. You should be so proud, so proud. I mean, once, not in a lifetime, once in a millennium, maybe once in 2 millenniums, such a person, such a human being as the Dalai Lama emerges. And he's a Tibetan. You know, there's so many wonderful things to say about His Holiness, but I want to speak to the Tibetans here first, about them, about you guys. His Holiness is not going to be here forever. He's going to leave this body at some point, and hopefully it's 113 years, maybe it's 150 years. But we can't rely on the Dalai Lama to carry all of us. We have to carry each other. And it's going to happen soon enough that that reality hits us. It's up to the Tibetan people to carry the weight of your freedom, the weight of your truth, the weight of your possibilities, the weight of your visions. The Dalai Lama can't do it for all of us. So in that context of knowing that we all have to step up, there's just been a few snapshots of times that I spent with His Holiness and witnessed with His Holiness. By the way, it's almost exactly 40 years since the first time I came to Dharamsala. And it was the middle of a monsoon. And I remember I could never get anything to dry out. My clothes never dried out, my shoes never dried out, nothing ever dried out. And no one was here then. 40 years ago, this was a very, very sleepy place. And quite beautiful, and obviously it's changed a lot. It's become an international pilgrimage spot, mostly because of His Holiness, but also because of Tibetan culture. You have an extraordinary culture. Even without His Holiness, you have an extraordinary culture. You have extraordinary lamas, you have extraordinary artists, extraordinary writers, extraordinary thinkers. You have constantly great, great lamas are coming out of your gompas, your monasteries and your nunneries. You have an extraordinary culture, you're extraordinary people. I've been around a long time, and there's not a refugee community that's ever been as successful as the Tibetan community. There's a few special moments that I remember. And one of the most special was, it was referenced before by the forestry minister, when His Holiness received the Nobel Peace Prize in Oslo. And I was fortunate enough to be there with a lot of Tibetans, but international supporters of His Holiness in Tibet. And His Holiness gave a beautiful, beautiful speech. And he was the first Nobel Prize recipient to talk about the environment. And it was a big deal then.
that His Holiness was speaking in a very serious way about our responsibility to the earth. And His Holiness gave this speech, and many of us were crying and we were cheering, and we made our way outside of the hall where the speech was given, and we were on the streets of Oslo, and it was starting to get dark. It gets dark very early then in December. And they were passing out candles, and the people from all over the world were there. And we all had our candles, and we started lighting the candles as it got darker and darker, and finally it was dark. And people started moving through the streets of Oslo. And with this sense of joy and happiness that the Dalai Lama had received the Nobel Peace Prize. And quite spontaneously, everyone started singing. They started singing a song. But it was a song that no one had written. It just came from a very deep place from all of us. And it was all the languages on the planet started to come together and to one song and to one lyric and one melody of love and compassion and possibilities. And as we made our way through the streets, we were very close to each other, touching, and people started holding hands. And we made the way through the streets to the square in front of the hotel where His Holiness was staying. And this song got very large and very deep and very profound. And there was a balcony outside of His Holiness's window, outside of the room that he was staying in. And we were looking up into that, and His Holiness appeared on the balcony down to us. And he had the biggest smile on his face, seeing this crowd of international people speaking a new language together of love and compassion. And he called out to us, and he told us to wait for him, and he came down into the street. And he made his way through the crowd, touching everyone as we sang this song of freedom and joy and possibility. And we all felt it was possible. This place where we all got along, and we all cared for each other, and we were responsible for each other and for the planet. And responsible for our visions, not of violence and not of stupidity and ignorance, but of wisdom and compassion and love and kindness. And it was palpable. You could feel it. It was that rich. And then I was thinking of a poem by a very old Japanese poem. And it's a very short poem. And the poem is, under cherry trees, there are no strangers. Under cherry trees, there are no strangers. Meaning that under the beautiful cherry trees, we didn't have to think about our differences. All we had to do was think about the beauty of that cherry tree, all of us together. And His Holiness is our cherry tree. We gather under the cherry tree of His Holiness, and we're able to experience true beauty and true joy. And we don't have to think about our differences anymore. We don't have to think about jealousy and anger and hatred and all those stupid things that come out of ignorance as to the reality of who we are and the world we live in. His Holiness is our cherry tree, and His Holiness is the melody, the international melody of possibility that we all sing. Long live His Holiness, the Dalai Lama. Thank you all. Tuji che, tuji che.
Dida chapsila ya shuela ya tarin shokbarang yaga ki silin kushab Narendra Modi choke jino konskem ko chumuchola ya sheba gyu che kui chungka la samti shuna sha chotsung chotsung be silin choke gombucho kongkam sentan thola ya kuzi yuring tembe ki mundu shuna sha tene ngajo jerim tamadela ya pegi doga sokbane cheso merik siring ma sewa sigwishuyo. It is of a great pride that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has conveyed his greetings to His Holiness the Dalai Lama this morning, wishing him a long and a healthy life. We have now come to the end of the official celebration marking the 87th birthday of His Holiness the Dalai Lama with a last performance from the Tibetan Institute of Performing Arts. Sa
dida chapchi la ya dene seta chue chi la ya chonan dropen lenzo ki jinda ta dasane gonzi lekung ne tunju shube to ne tari nyingong la nyingong ki susik di kunten number da mimang yong la ya kangra dam sheve nyada jenge nyingo susik di koti shu na sha cheza kunten number ya thoga la ya shela tati do Miman Henge Sane Kawala Shu Yuana Tagarana Shurona Sungudo Shelama Kenangi Sungudo Didan Church Tarinta Chino Conscam Gurchamajo Chiluda Gonda Gaji Capduna Pepe Kuitunga Tuchenki Shungde Zegudi Geheng on Trevaye Tujichena Didanyamdo ya Tarin Yingo Shela Drube Jela ya Chiro Chuju Ngabapado Sane Dasasane Gonzi Legune Kodishiveto ne Shena Tabde Mandashi Sigishu Nasha Mimanenge Tagarana ya Shurona Sungudo